na wazazi wote, naomba kuwasalimu nyote. Amjambo sisi wote. Salimiane, habari zenu wote. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Nitachukua muda mfupi sana kwa sababu ya muda ambao tuko nayo. Mimi nimechaguliwa na walimu pamoja na waliohusika kwa class mentor ya Form 4 2021 shule hii ya Moi High School Kabartonjo. Jambo la kwanza. Jambo la pili ni kwamba tumekuwa hapa na mkutano siku ya Jumatano, na tumezungumza mambo mengi sana na wanafunzi na walimu wa darasa, those are class teachers, and tumeongea mambo mazito sana, na nitaongea hiyo nikifika mahali fulani. I will use basically less than 20 minutes, I should be done, because mimi pia nina mkutano mwingine unatungojea kwingine. Nataka kuongea kwa ufupi sana kuhusu kitu inaitwa sacrifice. Na sacrifice katika Kiswahili ni kujitolea. Nataka tukuongea kwa ufupi sana. Sacrifice ama kujitolea. Wakati sisi tunapokuja hapa, ama wakati unapokuja hapa, ninataka kuamini ya kwamba kulikuwa na vitu vingi ungefanya, lakini ulifanya kitu inaitwa sacrifice, which means inasema kujitolea kukuwa hapa siku ya leo. Jambo la pili, what is the definition of sacrifice ama kujitolea katika definition ya dictionary inamaanisha nini? Inasema hivi, it is connected to doing things that are not of fun, enjoyable for a certain moment. Let me say that again. It is connected to doing things that are not of fun, and they are not also enjoyable, and only last for a few days. Na nambari ya pili, when we mean what we mean by sacrifice, tunamaanisha kwamba it's also connected to channeling your effort, your energy, your time and your resources for a certain cause, for a season. Ingine very important is that it is task that gives the agony of lack of enjoyment. Ni kazi ambayo inakunyima raha kwa muda mchache. Ni kazi inayokunyima raha kwa siku chache, lakini baada ya siku kuisha unarudi normal in your life. So tunapoongea juu ya kujitolea, ambaye hata pia county sub county commission, county director of education amesema lazima tujitolee ndio tupate results ambayo tunataka. Sasa mimi nilikuwa nafanya research yangu, nikasema hakuna success bila sacrifice. Hakuna kunawiri, hakuna kufaulu bila kuwa na kitu inaitwa sacrifice. Success wote ambao umeona katika ulimwengu huu, ulimwengu wa Amerika, ulimwengu wa South Africa, ama ulimwengu wa kiwango cha pesa, ama kiwango cha economy, imezaliwa kutokana na sacrifice. Unapojitolea kwa jambo fulani, hata katika maisha yako ya kawaida, wewe utakuwa candidate wa kufaulu. I have never seen somebody succeeding in life minus sacrifice. So anybody who is a candidate of greatness must be ready to sacrifice. Na mimi nataka niambie wazazi, kwa maana sisi ni watu wa hapa, tunaelewa yule mtu anayeamka mapema asubuhi na anaenda shambani, kwa mwaka 2, miaka 3, miaka 5 ataenda kiwango kingine katika kifedha ama economy yake. So anybody who wants to be great in this land, you must be ready to sacrifice. Very important. I want you to know this, ladies and gentlemen, before I proceed further, ya kwamba kuna watu walifaulu katika maisha yao, and some of them are written in the books of history. One of them anaitwa yule mtu ambaye amefaulu katika maisha yake katika miaka ya mwanzo kabisa, anaitwa ambaye walifaulu sana, ni mtu anaitwa Steve Jobs. Ni mfanyabiashara mkubwa, na huyo mtu alifanya biashara mkubwa kwa sababu ya kitu kimoja. Ali-sacrifice. When others are sleeping, he is awake. When others are eating mandazi, he is awake and is doing something great. Wengine wanapotengeneza nywele zao zinakuwa za urembo mkubwa, yeye ako tayari kusacrifice ili mtoto wake ambaye anasoma shule hii na shule ingine amepata ile grade anatamani. Na kwa hivyo leo nimekuja kuambia wazazi, mimi ninaungana na ninyi ili tufanye na tutoe sacrifices zetu. Tujitolee katika maisha haya ili tusiumie baadaye. Anayejitolea leo anajispare. You spare yourself for bigger agonies going forward. Let me say that again. Anybody ambaye anajitolea leo hii, yeye anajiepesha, anaondoka katika kuumia baadaye katika maisha yake. Nimekuja niambia wanafunzi, nimeambia wazazi ya kwamba kuna watu ambao wamekuwa very successful in life.
Bill Gates is one of them. Somebody named Steve Jobs is one of them. Zuckerberg is one of them. They achieved greatness relatively at their early age. Not because they were born better, not because they were born in a better family, but they decided to rise up early in the morning and do the unusual to get great results. I have very few things to mention to you, ladies and gentlemen. Ya kwamba mashule ambayo wanafanya vizuri ni mashule ambayo wazazi wako tayari kujitolea na kulipa gharama. Kama hauko tayari kulipa gharama, you are not a candidate of that greatness. I was just choking on 193 students, 190 students who are doing KCSE this year, minus 62 who have C minus and above. Kama sijakosea. Nika discover ya kwamba tutakuwa na hoping 121 students who may not make to the university if the results are anything to go by. And those students are going to be part of our community if we don't help them study hard. Na kwa hivyo nataka niseme hivi ya kwamba many think, watu wiko wanafikiriaga sana, ukiona mtu amevaa vile mimi nimevaa anafikiria ameiba. Many people, when they see somebody driving a big car like that one, wanaamini ya kwamba kuna mali alipora. It's not true. There are guys who work very hard. I know a very few support. Let me say that again. When you see people behaving the way they behave and they hit very well, it's not because they stole anywhere. They worked very hard and they sacrifice. Instead ya kukula mandazi na chai na kula chips, ananunulia mtoto wake kitabu ya physics. Anaponunulia mtoto wake physics made familia, anaendesha maisha yake iende mbele. Nimekuja niambie watu wa nyumbani, watu wa kao, watu wa area, if you don't wake up, nobody will wake you up. You must wake yourself up. Hii ni serious. Wazazi muko na mimi mama mlipotea muko mkutano yenu. Are you in this meeting, ladies and gentlemen? Nimesema kama hutaamuka hakuna mtu atakuamsha. You must wake yourself up. This is very important. Listen to this. Every greatness requires sacrifice. There is nothing that comes in a silver platter. You must sacrifice. Any successful businessman or career person or any other thing that leads to greatness, there must be sacrifice. Listen to this. This will be great. Every price must be paid for every success. Every success demands for a price. Ukitaka kufaulu lazima kuna gharama. Sema gharama. Wazazi semeni gharama. Hakuna kitu utawahi faulu bila nini? Mpaka ulipie gharama. Mimi nimelipa gharama, watu wamelipa gharama. Today as I'm speaking with you, my son who was alikuwa kwa ile darasa ya 2019, should be 2019 even not 2019, is in the university at the moment as I'm speaking with you. Because of what? I did lots of sacrifice. Today, ladies and gentlemen, I know sisi ni watu ya mouth, sisi ni watu ya kuongea sana. We must stop talking and begin to work. Getting bichi ko ngolwa site obena ko mnye in capital letters ko le ache ke choma che ngalala ki chome logoi ki chome to kalene werchai kalene anum, but we are never ready ourselves to work. Stop talking and begin to work. Something very important. You must sacrifice the following things. You must sometimes sacrifice your sleep if you want to succeed. Sometimes you need to sacrifice your health for you to succeed. Once in a while you need to sacrifice your freedom for you to succeed in life. If you don't sacrifice that freedom, you may not actually get to where others are. I want to tell you this as I finish. You must sometimes sacrifice some relationships. Lazima uondoe some of the relationship that you esteem so much for you to succeed. We tell our boys they must live alone. They must vacate areas of relationships, especially boy-girl relationship, that are going to interfere with their focus academically. We tell them that so that they are able to focus on academia, so that they are able to achieve their greatness in life. So they must sometimes leave that. Sometimes you need to sacrifice your time. I'm sacrificing my time, and I know many of us have sacrificed the precious time you have. But let me tell you this, your sacrifice will pay. Kujitolea kwako italipa. Na ya mwisho kabisa, kuna mtu alisema kitu juu ya sacrifice. Anasema sacrifice equals success. Therefore there is no success. Sacrifice will make you mad, and make you sad for a season. It will make you mad and make you gracie for a season. Lakini finally, utakuwa yule mtu ambaye tunasema anaenda kufaulu. Nataka kusema kitu ambao watu wachache walisema, quotes ambayo watu wachache walisema katika maisha haya. Walisema kitu very important. Success is not an accident. Very important. Success is not an accident. Kufaulu si accident. You make your success. Kufaulu unatengeneza. It's not an accident. You must make it. Number 2, very important. Success is hard work.
Number 3, success is perseverance. Another one, success is learning the hard way. If you learn the hard way, you are going to be successful. Great achievement is usually born of great sacrifice and is never the result of selfishness. Very dangerous. Come on. Wow, I love that. Success is not a product of selfishness. It's a product of selfless. When people become selfless, they begin to be that candidate of greatness. Yule mtu ambaye hajipendi anymore, ndiye anaanza kuwa great. Ukijipenda sana, ujishughulikie sana, you will discover you may not do so well. You must be a risk taker. As we mentor this class, the Form 4 class, we want to believe that we'll have people who are ready to sacrifice. Mimi ninataka kusema hii nikimalizia ya kwamba kuna mtu anaitwa Nassim Nicholas. Alisema hivi, love without sacrifice is like theft. Love without sacrifice is like theft. Upendo bila kujitolea ni kama uwizi. Ni kama mtu anataka kuwa msichana wa mtu, lakini hataki kwenda kulipa mahari. Huyo jamani mwizi. To, ogaze? Masikini cham, chikutaka kuongea kale hapa. Masikini ichamchi, agomechi ready is sacrificed. Kama unapenda huyo kijana anaitwa Kiptalam, huyo kijana anaitwa Kevin, mwenye anaitwa Rogers. If you truly love him, sacrifice for him. Hey, wazazi mnanielewa? Kama kabisa unapenda huyo kijana, sacrifice for him. That is the true measure of love. True measure of love is in the sacrifice. It is not in what you say. I have very many. Kuna watu wengi waliambia wasichana all over, hata kuna wazee wenye wako hapa hivi, hata wengine wako huko. Hata wengine ni wazee sahi. Waliambia msichana ya mwingine, acha mimi bwana, acha mimi, mamicho kwa gaita ngwani. That is not love. Mamicho myotolo, chomnyot ile acha mechiwe gaita ngwani. Pakaji wa barabara, mimi najua kuna wazee hapa wanasema anena wa barabara au chutano. Wetege gabigo, because love ye mecha mechigo mnye. If you truly love somebody, you are ready to sacrifice. Today, if you love your sons, how many love their sons here? Can I see how many love their sons? Because you look too dull today here. How many love their sons properly? Weka mkono yote mbili juu kama inawezekana. Do you love your sons? Sacrifice for them. Otherwise, if you don't sacrifice for them, we will actually say you're a thief. Are you hearing what I'm saying here? If you don't love your children, if you love your sons properly, sacrifice for them. Is that okay? Kuna mtu anaitwa Leonard Messi. Leonard Messi ni ule mkimbiaji ule nani anaitwa nani? Ule mchezaji ambaye yuko saa hii, juzi alikuwa analialia kwa TV. Alikuwa anasema hivi. Alisema kitu mbaya kabla hajalia, alisema hivi. Alisema you have to fight to reach your dream. You have to work to sacrifice and work hard for it. Let me say that again. Huyo jamaa anaitwa Leonard Messi, huyo mchezaji wa mpira ambaye ni shupavu sana. Alisema hivi, you have to fight to reach your dream. Hey, am I talking to us? You have to fight to do what? Simuniongeleshe, munasikia Kiingereza nyinyi jameni? Anasema you have to fight to reach what? You have to work, you have to sacrifice to reach your dream, and you must work very hard to reach your dream. Finally, kuna mtu anaitwa Napoleon Hill alisema hivi, great achievement is usually born of great sacrifices and is never the results of selfishness. I'm done. If you love your son, sacrifice for him. If you love your son, sacrifice for him. Kama unapenda huyo kijana, ujitolee kwake, and God will bless you. Somebody say amen. And God will do what? Will bless you. Stop it there. Tosha. Imetosha hapo. Let me say a few things we said on Wednesday. Is that okay? Nataka unisikiza hapa vizuri kabisa. Tulisema hivi. Na mimi nimelete